alternative expressions for diffuser performance. A pressure rise coefficient CP can be defined. شلون راح نوجدها؟ CP is equal to P2 minus P1 over Q1. Q1 نقدر نستخرجها من نصف رو C1 square. For an incompressible flow through the diffuser, the energy equation can be written as. راح نشوف هنا شلون إذا كان incompressible flow فنشوف الانرجي equation اللي راح تمر من خلال الديفيوزر. P1 over rho plus C نصف C1 square is equal to P2 over rho plus نصف C2 square plus delta P naught over rho, where the loss in total pressure, delta P naught equal to P naught 1 minus P naught 2, also using the continuity equation across the diffuser. Continuity equation C1 A1 equal to C2 A2. We obtain من هذه راح نحصل على C1 over C2 is equal to A2 over A1. هذه هي الاسبكت ريشيو اللي تكلمنا عليها. ratio or area ratio of the diffusion. From equation من هذه المعادلة الانرجي equation through diffuser by setting delta P naught to 0 with the equation setting delta P naught is equal to 0 here, and with the equation هذه it is easy to show that the ideal pressurized coefficient. حتى نشوف ال ideal pressurized coefficient the CPI ideal pressurized coefficient 1 ناقص C2 over C1 square للأس 2 يعني سكوير تساوي لنا 1 ناقص هذه نعوض عنها بالاسبكت ريشيو أو area ratio 1 على AR تربيع. Thus هذه نشوف ال 42 أيضا نرجع كان be written as CP يساوي لنا CPI minus delta P naught لأن هذه جينا نعوض عنها هنا. ف CP ال pressure coefficient يساوي لنا ideal pressurized coefficient minus delta P naught over Q1. Using the definition given in equation اللي شفناها بالمعادلة 42, then the diffuser efficiency referred to as diffuser effectiveness, يعني لما قلنا مثل ما حكينا by Sovereign and Klomp هذه بال67 حسبوا diffuser coefficient or diffuser effectiveness CP over CPI. الطريقة الثانية total pressure recovery factor P02 over P01 is sometimes used as indicator of performance of diffusers, يعني هذا مؤشر لأداء الديفيوزر. The diffuser efficiency can be written هذه كفاءة الديفيوزر T2S over T1 minus 1 على T2 T1 minus 1. For the isentropic هنا over T2 over T1 minus 1. For the isentropic process من 1 إلى 2S راح نشوف هذه المعادلة اللي شلون تعلمناها. For the constant temperature process يعني من 1 إلى 2 TDS يساوي minus dB على rho, which then combined with the gas law أيضا نشوف ندمجها مع المعادلة العامة للغازات شي يعطينا DS يساوي minus R dB over P. إذن التغير بالايزنتروبيك دلتا S يساوي لنا R لين هذه TP over P naught 1 over P naught. For the constant pressure process 2S إلى 2 TDS is equal to DH equal to CP DT. إذن delta S CP لين T2 over
2 2 S. Equating these expressions for the entropy increases are using نستخدم هذه المعادلة R over CP يساوي C gamma minus 1 over gamma. then راح نشوف 2 T2 over T2S يساوي P naught 1 over P naught 2 is gamma minus 1 over gamma. بالتالي فإذا T2 over T1 هي T2 over 2 T2S راح نضرب ونقسم على هذه نضرب ونقسم على 2DS. إذا نجي نعوض هنا T2 over T2S نعوض مكانها P naught over P naught 1 was gamma minus 1 over gamma. و T2S over T1 هذه اللي شفناها قبل شوية. فإذا هذه نعوض عنها P2 over P1 أيضا was gamma. طيب هنا راح نلاحظ نشوف هذه الفيجر اللي موجود هو عبارة عن العلاقة ما بين الديفيوزر efficiency إيتا دي ويا P2 over P1 الستاتيك بريشر ريشيو. بس راح ياخذ إلى نسب for constant values of total pressure recovery. لاحظ هنا لقيم P02 over P01. فنلاحظ انه احنا كل ما تزداد ال P2 over P1 راح يزداد الديفيوزر diffuser efficiency بثبوت هذه القيمة. نشوف كل ما يزداد تزداد الكفاءة هي P8 0.1 0.8 0.85 0.9 إلى آخره. إذن substituting these two expressions into equation 2.52 راح نتوصل إلى هذه المعادلة اللي نحسب من عندها كفاءة الديفيوزر أو diffuser effectiveness. فنشوف إنه هذه الكفاءة راح تكون متغيرة بالنسبة إلى الدالة اللي هي static pressure P2 over P1 for a specific value of the total pressure recovery factor P02 over P1 مثل ما شفناها بالرسم اللي هو الفيجر 2.14 وشفنا شلون تزداد بزيادة نسبة الستاتيك بريشر مع هذه النسبة.